Na mnatumai ya kwamba popote ulipo mtazamaji wangu ubuheri wa afya. Hujambo na karibu kwenye mazungumzo ya kinamasi. Tunataka tuelewane, kutagusana, kuinuana na kuguza mtu angalau akaweze kutoka kwenye kinamasi. Labda tu kwa kujuza kinamasi ni nini. Huenda unajiuliza ile swali, lakini nikufahamisha tu kwamba kinamasi ni swamp kwa Kiingereza. Ina maana kwamba hapa hasa huwa ni mwanzo wa mito au mwisho wa mito. Ndio maana maisha yanachukua mkondo huo. Hasa unapojikuta kwenye hali ama njia panda, sana sana unajikuta kwenye hali kama hii, unagwama ama kukwama pale kwenye hali yako, unashindwa unatoka vipi. Basi karibu nami na tuungane hadi tamati, tupate watu ambao wameweza kukwama kwenye vinamasi na kujikwamua pia kwenye vinamasi vyao. Hali yako si ngeni sana chini ya jua, hakuna jipya chini ya jua. Tunaungana nami hapa na mgeni wangu hapa akaweze kujuza alijikwamua vipi kutoka kwenye hali yake ya kinamasi. Hujambo dadangu? Sijambo. Karibu sana kwenye mazungumzo ya kinamasi. Asante. Ukiwa nami ZERULO the Black Albino. Labda tu jina lako nani kwa ajili ama kwa minajili ya mtazamaji? Jina langu ni Anet Nyambura Wanjiko. Umetokea pande gani za nchi? Nimetoka upande wa Nyahururu. Kaunti ya Nyandarua. Yeah. Niliona nilipozungumzia maneno ya kinamasi ukaniambia kwamba una hadithi ya kusimulia. Una simulizi ungependa kuambia watu jinsi wewe uliweza kujikwamua pale. Kulikuwa vipi? Sijui nianze wapi. hapo tu popote pale ambapo una feel kuanzia itakuwa shwari. Okay, sasa mimi nitaanza tu kwa kuzaliwa na kulelewa. Nimezaliwa na mzazi mmoja, nimekuja kujua mzazi wangu mmoja, na yeye ndo amekuwa ametulea, tuko watoto watatu kwetu. Na mimi nimesoma kama mtoto mwingine yoyote, na nimeenda shule kama watoto wengine, nimekuwa kama mtoto wa kawaida tu. Na kinamasi changu kilianza nilipomaliza kidato cha 4 mwaka 2019. Hapo ndipo kinamasi changu kilianza. Labda kabla ya kufika hapo, huyu mzazi wa kwanza ambayo unaye, ni vipi huku mjua yule mwingine? Umelelewa na mama au baba hasa? Nimelelewa na mama. Na kwa hivyo kuliendaje huku mjua baba? Sikuelewa hapo kwa sababu ilienda hivyo tukamkosa. Lakini tukalelewa na mama. Hapo awali kidogo nilipata kufanya udadavuzi, kugundua kwamba mamako alikuwa na uhusiano wa mapacha. Naam. Kisha kukaendaje? Sasa hiyo lilikuwa jambo lingine. Na akaweza kutuzaa sisi wote, kila mtu akiwa na babake, watoto wale watatu. Mimi ni mtoto wa katikati, the second born. So kuna an elder sister na ndugu yangu mdogo. Na tulijipata kwamba sisi mimi nina baba na ndugu yangu mdogo na baba ambao ni mapacha. Kwa hivyo wewe ni tunda la yule aliyekuwa tegemeo ama mwingine? Sasa ilo hatukujua, ilikuwa siri ya mama. Na tukaamua tuiheshimu. Kisha unaweza endelea kukaenda vipi sasa hapo mbele? Mimi nilimaliza kidato changu cha 4 2019. Na nikakuwa na ile azimio ya kuingia chuo kikuu kama mwanafunzi mwingine yoyote. Na kabla ya niingie chuo kikuu, nilikuja kupatana na very handsome tunasemanga the tall dark and handsome. So nilikuja kupatana na my tall dark and handsome. That was in 2019 December. November. Yeah, so tulipatana kanisani na tukaanza kwa marafiki na tukaendelea na maisha hivyo. Kuendelea na maisha unamaanisha nini? Kuendelea na maisha.
mimi kwangu nilihisi kwamba nilikuwa nampenda. Umempata mtu. Nimempata. Unahisi ile. Nikajipata katika ile hali ya kukua ni kama ninahisi ni kama nampenda sana na hakuna kitu singeweza kumfanyia. Yeah. Kisha kukaendaje? Kisha 2020 hapo ndipo corona iliingia. Kweli? Na nilijipata tumefika tunasema tukafika ile point. Tunaanza na roho, tunamaliza na mwili. So in late February, hapo hivyo Feb. Hapo ndipo nilianza conceive, and in March ulianza conceive. Science inasema kwamba ukifika miaka 12 ushabalehe. Naam. Ni vipi unasema 2020? Kwani ulikuwa miaka mingapi wakati 2020 ukaanza conceive? I was 17. 17. Yeah. Kwa hiyo ulikuwa ushavunja ungo. Nilikuwa nishavunja. Aha. So nilijipata nimeweza kushika mimba yule kijana. Na hapo nipo alikuwa mwanafunzi wa Kenya Medical Training. Nitaje KMTC. Aha. So mimi nilikuwa tu na ile, let me call it a naive mind. Na ilikuwa tu ile nilikuwa nimekosa ile kushikiliwa na mzazi. Na ile kupoa guidance. Unajua kuna ile mzazi atakuja kukaisha kuambia 1 2 3. Maisha nafaa kwa hivi. Maisha nafaa kwa hivi. Kwa hivyo mimi si ni wale watoto tuliachiliwa kwa walimu. Kwa hivyo ulishika mimba. Baada ya kushika mimba ukajifungua ama kukaenda vipi? Mimi nina mzazi ambaye tuseme ni mkali. Okay, all African parents are tough on their kids. So kuna ile tu woga iliniingia. And I ended up not telling anyone. Nilikaa for 6 months. 6 months? Yeah. Bila kufunguka kumwambia mtu? Bila kumwambia mtu yote. Na si mtoto akiwa boarding anaendelea kuwa mkubwa? Sasa unajua kuna wenye tunakuanga ni maprofesa wa kuficha mambo. Kwa hivyo nilijipata hakuna mtu alielewa chenye kinaendelea. Huu muda wote ukiwa na ujauzito ulikuwa unakaa na mama ama uliamua kutorokea usalama kwingine? Mimi hata nilikuja kugundua niko na mimba nikiwa miezi 2. So ilifika ile sasa ile morning sickness nini, ndio nikagundua niko na mimba. I think I was so naive. So siku kaa chini kujifikiri. Sasa hapo nipo niligundua niko na mimba na sikumwambia mtu yeyote nyumbani kwa sababu kwenye mimi nimetoka ni tunasemanga den of lions and lionesses. So nilikuwa naogopa sana. Nilikuwa na uoga. Na nimelelewa kama sijui kama ushono ule mtoto atasema kitu akemewe. So I have been brought up that way. So I feared so much to come up. Yeah. Kwa hivyo ushapata mimba, hujamwambia mtu na umegundua ikiwa miezi 2. Uko wapi hapa? Nyumbani kwa mama ama ulitorokea mahali kujificha? Okay, sasa nimetoroka, nilikuwa nimeenda reserve Kushago. To my grandmother's place. Na hiyo wakati nilipogundua nilimwambia ule kijana, nikampigia simu nikamwambia. Na akaniambia kuna vile anaweza take responsibility kwa sababu yeye alitumwa shule kusoma. Sasa mimi nikabaki pale, akani block. Kwa hivyo alikuruka? Yeah, aliniruka. Alafu sasa unajua ukijikuta kwa njia kama hiyo kuna ule uzito ambao unaweza na mawazo pia yanaweza kuingilia. Kukawa vipi hapo baada ya kukuruka hivyo? Mawazo yalikuwepo mengi sana. Sitasema yakuwepo. Yalikuwa mengi sana. Wakati mwingine nilikuwa nasikia kujitoa uhai. Lakini najipa nguvu. Wakati mwingine nahisi ni kama dunia nzima imenigeuka. Lakini nikikumbuka chenye nimebeba nasema
acha tu nijipe ile nguvu ya kuwa kesho kutakuwa sawa. Wakati mwingine I used to cry myself to sleep. Nilikuwa nahisi ni kama nilikuwa na uzito mwingi yani. Na the fact that singe open up kwa mtu, it was the most painful part. So I used to feel very heavy actually. Sasa kijana ameshakuruka. Yeah. Na uzito, huwezi zungumza na mtu, kukawa vipi hapo katikati? Nikawa na struggle sana. Nikawa nakuwa kujificha kwingi. Nikakuwa siwezi tokea mbele ya watu. Na the fact that nilikuwa naishi na nyanyangu, aliona kuna jambo lakini hakuliongelea, hakuliaddress. So nikabaki tu nimenyamaza. I think I'm a reserved person. I'm not so outgoing, so I didn't come forth with whatever was bothering me. So nilienda kujichukia one, and nikaona nimemess up my whole life. Yeah. Umejichukia. Maana ya kujichukia labda ni kipi hiki kinakufanya uhisi kwamba wewe si wewe? Sababu ya mtu kata majukumu? Ndio, na unajiangalia kwa kioo, you feel like a disappointment to everyone. You feel like nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana, nilikuwa natamani sana kuwa a great person, a lawyer. So nilikuwa sasa najiangalia, I'm here. And my whole life imekuwa shrunk to a very small thing. So you end up hating yourself and you feel like I'm a total disappointment. Yeah. Kwa hivyo sasa amekuruka, unahisi na unavyohisi. Baada ya hapo ni kipi kilifanyika? Miezi 6 yako imefika, hakuna mazungumzo, labda nyanyako hajakwambia, kukawa vipi? Nikafika mwezi wa 6 na wiki 2. Na nikakuwa sasa na ile, nikapata just that little courage, na nikafungukia sister yangu mkubwa, niko na dada mkubwa. Nikaamua nimfungukie, but she was not so receptive. Yeye alichukulia ni kama mzaha. So ikaniuma pia, na nikahisi kwamba heri tu singemwambia. So ikaniumiza sana. Na the fact that she's my elder sister, I expected her to be a bit sensitive to such an issue. So mimi nilipomfungukia, nikamwambia nisaidie kuambia mom. And my sister was like, "Nista, I want to kusaidia." But the following day alikuwa shambia mamangu. And I never understood what she told her, because mamangu alikuja tu amewaka moto. African mothers. Kwa hivyo alikuja kwa nyanyako ama? Okay, by then nilikuwa travel back home kwa mamangu. So nilikuwa nyumbani kwa mamangu. Hapo bado corona ilikuwa imeshika sana. So hakukuwa na ile movement sana, na shule zimefungwa. She's a teacher by profession. So shule zimefungwa, hayuko shule, na sisi hatuko shule, na ndugu yangu mdogo hayuko shule. Sasa tulijipata tuko sasa nyumbani sisi. Sasa vile dadangu alimwambia, ndo sikuelewa. Juu alikuja amekasirika. I understand it was a disappointment to her. And the way she took it was so personal. So when alikuja alikuwa amekasirika sana, and alikuwa kidogo anichape. But hakunichapa. Kwa hivyo umekutana na simba, uliwamuita simba. Ushakutana na huyu simba, kukawa vipi? Sasa ikawa hiyo siku hata akulala. Nakumbuka she was making a lot of calls. Na mimi aliniuliza vile mimi nataka. And mimi back in my mind, having been brought up by my grandmother, a big part of my life, she has brought me up in a Christian way. So venye mimi nikaona niko na mimba na sina mtu wa kunisaidia. And to flash you back, nimelelewa na one parent, na si eti babangu hayuko uhai ako. So I told myself
I'll manage, I'll do it. So nikakuwa nisha make resolution inside me that I'll keep my child, whatever comes, I'll fight. So mimi ndani yangu nilikuwa najua abortion is not an option. And to take you back, in my high school I served as a C official. And we used to have this phrase that used to say that abortion does not make you childless, it just makes you the mother of a dead child. So that having that kind of a value in me, ilikuwa inanipush, inaniambia you can do it. You want to be a mother of a living child, not dead. Not a dead child. Kwa hivyo kukawa vipi baada ya umejikalisha mkutano, mama yako amekuuliza, umemjibu, kukaenda vipi? Okay, when my mom asked me, mimi nilishindwa kuongea because she's the kind of woman atakuuliza 300 questions at once, and she expects you to answer on. So I didn't answer that question. And ikakuwa sasa najaribu kuvalia kiatu chako nahisi unajua kicheko na nitisha, sababu umefika kwenye njia panda. Amekuruka mtu aliyekupa ujauzito, mama yako ndio huyo amekunja swali ambalo umeshinda kujibu. Kwa hivyo baada ya miezi 9 ukajifungua mwanao? Hapana, tutabaki tu kwa ile miezi 6. Na hiyo siku venye mamangu aliambiwa, I told you she made some calls and kukakuwa alikuwa na connections. Unajua pesa ni kila kitu kwa hii dunia, kwa hii Kenya yetu. So mimi sikuwa na ile say. She had the final say. So hata kiniuliza ile unataka nini, ilikuwa ni kama kinaya. You know, she's asking you what you want, lakini she already knows what she's going to give you. Anataka ashajua kile anataka kukupa. Yeah, so the following morning tukaamka as kawaida, na mimi huyo nikafanya shughuli zangu, na jioni akanipigia simu akaniambia tupatane mahali fulani. So we met and nikaingia mahali kwa a clinic. I'll not name it, but iko tu Nyahururu town. And mimi napatana na daktari ananiuliza, are you ready? I'm like, okay, mimi nimedhani I've come for my clinic, and so ninamwangalia, I'm like, ready for. So daktari akanieleza what my mom had told him. So it was all in the name of me going back to school. Na mimi I had already made my own resolution that if my mom doesn't take me back to school, bado na mtoto wangu, I'll still have my own ways of surviving. And there's a phrase that my grandmother uses, and it is in Kikuyu, nasemanga wera we moko, yani kazi iko kwa mkono. So I always desired so much, hata kama sitakuwa na ile education, she has taught me how to work by myself. So I knew I will make it, I knew I will survive it. So here I am, na niko na daktari hapo mbele yangu ananiuliza if you already mean. I was like So my mom is so angry, she's talking like, you know how African parents are, especially the mothers. So she really condemned me, and I felt bad, and I remember breaking down ile sasa kulia vizuri prop. Until daktari anasema sasa, why are you crying? So I said, because it's my mom, ni sawa tu. Labda mama yako alimwambia ni daktari, sababu umesema she told the doctor had already talked to mom and BCD. Alimwambia nini hasa? Mimi nilikuja nikapata everything has been said and everything has been done. And alikuwa mwambia mimi am a student, nataka kurudi shule na nimejipata in a situation. But the thing that was ringing in my head was I can't keep this pregnancy for 6 months and then nikuje ku abort it at the 6th month. So I was nilikuwa najiuliza maswali mingi at then, lakini daktari alikuwa ameambia mimi ni student narudi shule. Na as long as ameona pesa
So he went on, ali go on with the procedure. I remember it was on a Saturday, and that procedure went on till Sunday. And it's bad. It's bad. Yeah. Procedure ni gani? Procedure labda ni kuongelesha, kupea wasia na saha, ama procedure unajua unasema procedure ni nini hiyo hasa? Yeah, ku terminate the pregnancy. Kwa hivyo uliavya. Yeah. Kisha wajua ulishajipanga ukasema kwamba liwe na liwalo nitalea, kisha umelazimishwa uavye. Ulichukulia vipi hilo jambo baada, ama ni kipi hasa kilitendeka hapa katikati unaavya? Umesema the process has already ended. Nini hapa? Mimi I was in a lot of pain kuanzia hapo, and nilikuwa nahisi ni kama sasa, apart from the world hating me, I felt so much like committing suicide. And I was feeling like I reached a point of asking God so many questions. Why me? And I'm there, nimejiangalia na hisi ni kama kila kitu sasa imepotea. That was my only hope now. I had made a lot of resolutions in me. Nilikuwa nimejiita mkutano nafanya na namaliza. So at this point sasa have ile member. It was so painful. I felt like nilihisi ni kama nitachukua dunia mzima nifunikie. Kuavya mimba walitumia mbinu gani? They used pills. Ulimeza? Ulilazimishwa kumeza ama ulizimeza baada ya kuongea hayo yote? Baada ya kuongeleshwa na kuintimidatiwa nilizimeza tu. Sababu ya vitisho? Yeah. So nikazimeza na Hakuna uchungu hapa labda kuzimia ama ABCD vipo? Zilikuwa uchungu, ilikuwa excess. Nakumbuka hata nikiambia daktari anipe dawa za kupunguza uchungu, aniambia haizi because it was painful, and I could take ile time yeye alikuwa expect, so it took longer. And to shock you, nilikuwa na mimba ya twins. So mapacha. Mapacha. So it was really painful. Sijui kama kuna uchungu mwingine nimehisi kama hiyo kwa hii dunia. Ni kama kugongwa na gari alafu ikupite juu hivyo. So nakumbuka akiongeza hadi dose ndo the process iharakishwe. Ulichukua muda gani pale hospitali? 2 days. 2 days. A night and a day. Then kwa hivyo wakati wote ni kuvumilia machungu ama ni kuzirai, kufa ama kipi? Tapika, kuzirai, it is painful, it is bad. Because it is like induced labor and it's really bad. You feel like the whole world is crashing. It crushed you, so you felt being crushed. Kisha wajua hii taswira ya kuavya, umezirai, umetapika, umefanya nini, ni vipi unamalizia hii process yako sasa? So mimi nakumbuka sasa venye sasa ilitoka ndo I think nilizimia for some time. And sasa ndo nikaamka, I came back to reality. And then sasa walikuwa wamenidunga hata dawa za kureduce uchungu and all that. Sasa nahisi ni kama niko so light. So at that point I feel like bado vitu hazijani hit. I'm still so fresh. But I was still so angry. Like a lot of anger was growing against like almost everyone around me. Na nilikuwa nahisi ni kama sasa kile kitu imeniondoka. Kwa hivyo hii hasira unazungumzia, hasira ilikuwa juu ya mama, juu ya daktari ama juu ya kijana?
sasa unajua sasa you have anger with everything, hadi kuku na paka na everything. Like basically you feel angry at everything and everyone. Nafika ile point, I'm very close with my small brother. Nafika ile point, I'll shout at him, nimpige, and pia yeye anauliza mbona niko hivyo, but he really didn't know I was dealing with a lot of anger issues by then. Yeah. Ukajikwamua vipi kwenye hiyo hali? Labda kabla kujikwamua umerudi nyumbani. Ulihisi vipi kila wakati kukutana na mama, kukutana naye? Unajua ni yeye bado yuko pale nyumbani. Ulihisi vipi kukutana naye? I remember I after your situation nilikaa nyumbani only one day or two. Kisha nikarudi back kwa shosho yangu. Na ilikuwa ile ngumu kabisa ile. Sikuwa nataka kuona mamangu. Sikuwa nataka kumsikia mahali. Na nilikuwa nahisi ni kama ananichukia sana. Ndio maana alinifanyia hivyo. And her main explanation was I need to go back to school. And to flash you back, she also gave birth to my elder sister after, I think it was during her Form 4 ama after your period. So I was feeling like she didn't have the right to do that. But she still did it anyway. And I felt like sitaki kumuona mahali. Na nilikuwa nahisi at that point ni kama nitaweza toroka nyumbani. Lakini I ended up being so weak, so depressed. I remember I moved from 78 kgs to 54. And drastic drop. Kwani wepesi inamaanisha mimba nilikuwa na uzito wako? Ama nini kinakufanya upungue hivyo yote? Sikujua what really happened, but niliisha tu hivyo. Wow. I think pole sana. I now went into depression. Because kama vile umesema mama ni ule tu ako nyumbani bado. Sasa I really now went into depression and I felt like committing suicide. Na yeah, and she was like aliendelea tu na maisha yake, but I was stuck there all alone. And you feel so much alone until you're like hadi uko katikati ya watu and you niko na mtu kweli kando yangu. You're in the midst of people and you feel you're so alone. Hadi who notice kuna watu. Pole. Yeah, so that is what now happened. I ended up hating her so much. Nikasema hata hiyo shule siendi. So, yeah. Mawazo ya kifo yamekuja, unataka kujitoa uhai. Ulijaribu kufanya kitu kama hicho? Mara mingi sana. Hey. Mara mingi wamaanisha nini? Nilijaribu dawa. Dawa? Yeah. Sasa nani anakupa wazo la dawa? Unajua, when you're depressed, you're alone, and the only thing you have is your phone. Na data, you will end up in very many sites. You don't have that person you can talk to akuongeze nguvu ama kwambia it's gonna be okay. So you end up in sites, unaenda unajipata, you see, unaenda kuangalia vitu, the easiest ways to die. Actually my browser ilikuwa sasa na hizo the easiest ways to die, the easiest ways to commit suicide. But every time it happened, I used to remember my shosho. She has really taken care of me tangu nikiwa mdogo. So I feel like I'll be failing her more. But I feel like everything is too much for me. So I end up still trying anyway. Pole. Sasa, so you are trying because ni kutoka ndani ya moyo, unahisi ujitoe uhai. Na shosho yako iko pale pia, lazima umhakikisha kwamba hujamdisappoint. Kwa hivyo mawazo ya kifo yamefika na yanakusukuma kwa ukuta. Umesema ulijaribu mbinu mingi. Kando na dawa, ni kipi kingine ulifanya basi? I tried to kukata my wrist. I still have an alama here. Yeah, it was a deep one. But
niliponea bado. By then I had lost a lot of blood. And Kwa hivyo ulijikata? Nilijikata. Kwa kisu, kwa wembe au makasi? Wembe. Aha. Yeah, so yeah, it's so bad when you're depressed and you don't have anyone to share it with. And the closest person is the one who stabbed you with that knife. Yeah. Kufikia huo wakati wako wewe unataka kujitoa hai, umezungumza na mama, amekufanyia hivyo, na huyu kijana naye? So the guy came back after the abortion. He had with a friend. Kuna bishtaki alikuwa ananifuatilia. How was going on, so mimi nikamwambia I had an abortion. So the guy came back. I remember he called me. Akaniambia nataka mtoto wake. Nikamwambia I don't have. Suliruka. I think his dad died during that 6 months. So sasa alikuwa anataka replace. I think it was just replacing. So mimi nikamwambia me had an abortion. So he was like, I'm going to sue you, your mom and that doctor. Nikamwambia okay, tukienda kotini tutaona nani atafungwa because I was only 17. And it will be counted as defilement. So he decided to withdraw na kachana na mimi. So yeah, and I don't think nishaipata courage ya kumuona ama kumwongelesha tena. Yeah. Wow. Kwa hivyo baada ya hiyo yote, after all that, in I don't remember when, Form 4s and Class 4s were told to go back to school. And my mom is also a teacher. So they went back to school. And I remember hiyo time nilikuwa na ile depression pro max. Ile yenye mamangu angeacha food hapo and she goes in the morning and still untouched. So she'll even cook, it's still untouched. The only thing I used to do is to drink water. Kwa hivyo huko unakula chochote? Sikuwa nakula. Nikaachanga kukula, nikaacha kufanya anything. I stopped being lively. I stopped, like, nika withdraw from even the society. Because, you know, there are a lot of there's a lot of stigma going on. So I remember nilikuwa tunakaa kwa nyumba 24/7 from Monday to Monday, from 1 month to the next. Haungeongea na shosho basi? I felt sababu like ndio rafiki, umezungumzia kama ndio rafiki wa pekee, ungetaka kumwaibisha. Okay, my shosho, I felt like when I talk to her, I will be destroying the relationship between her and her daughter. Because I don't expect me nifanye kitu kama hiyo kwa mtoto wangu na mtoto wangu ambaye mamangu ni feel vizuri. So I saw it like I'm going to be just destroying the relationship between them. So mimi nikaamua kufa kivyangu. Kwa hivyo kijana amekuja, amezungumza hivyo, mkaachana, umekuja kwa shosho. Ndiko uliishi baada ya haya yote? Yeah, but after a few weeks nilirudi nyumbani. After sasa my brother was in class 4 by then. So he had to go back to school. Nilimrudisha nyumbani na sasa tuko hapo mimi, mamangu na brother wangu. And I remember by then I had a lot of, nikakuwa hot tempered. Nikakuwa niko na tuseme nini? Ile okay, they call it rudeness, but it's not being rude. It's having ile mawazo kabisa. You're being talked to by someone and whiskey. So my mom called it rudeness, but it was depression. Yeah. Kwa hivyo sasa hali yako imefika hapo. Unajua najaribu kuona namna ulivyokuwa, hiyo taswira nikijenga na isi wa uzito. Sasa mwisho ukakuwa vipi ndipo ukafika hapo? I remember after like 2 months, there was a time mamangu alitoka na akacha gate imefunguliwa. We live in a residential house. So ni sisi peke yetu. I remember she left the gates
wazi. So someone just came in na mimi nilikuwa tu namjua kumuona, you know, you can naweza kuwa unapita pita then I see you and najuanga tu Zerulo kumuona but I don't know his name. So this guy comes in, walks into the house and I'm like, wewe ni nani? Ananiambia nimepata gate imefunguliwa. Nikamwambia okay, thank you. And then the first thing I noticed, he was drunk. Alikuwa amelewa. And I think he was a form 3 student, according to what I heard. He was a form 3 student. Na yeah, he came in, he was drunk. Unajua tu pombe venye inafanyanga watu. Yeah, akakuja and we got into a confrontation after he refused to leave. And in the process nikamshikia kisu, then nikakuwa nimemuumiza, nikamkata. So he became angry at me and yeah, he raped me in my own mother's house. And yeah, nikakuwa na tuseme nini, uchungu wa mama mwingine unakuja. Yeah, so ilikuwa inakuja one after the other. Yeah, so hapo ndipo sasa nilikuwa njia panda nyingine. Kwa hivyo alivyokubaka mlimtafuta mkamchukulia hatua? Mimi I know the kind of mother I have, the kind of woman who has raised me up, I know her. So mimi niliamka tu nikajipa nguvu na nikaosha kila kitu kwa nyumba. When she was coming back, hakukuwa dina ile tone la damu ama anything, nothing. Kwa hivyo ulijikaza tu? Nilijikaza tu ile, nasema sitaki kesi nyingine. You see, sitaki. I felt like ni mimi nimejiletea. I felt nimejichukia sana. Yeah, so I felt it. Nikasema tu let me just, as usual, hata nikiambia mtu, okay, me have a tradition. No, it's not a tradition actually. I have that fear of opening up. So I had the fear of opening up to her and to my sister or to anyone. So nikaenda tu kunyamaza. Yeah. Sasa baada ya hapo hujamwambia chochote? Labda kulikuwa na matunda ya rap, uligonjeka ama ulipata mimba nyingine ama kulienda vipi? I got infected with UTIs after that. So it was hard, by the way. Nilikuwa sasa unaenda hospitali and you're even not able to open up to the doctor. Then mimi sasa nikahisi ni kwamba everything is just a scam kwa dunia. By then you're trying to talk to God and God is not responsive. Unajua kuna ile time God sits in his own silence. So you feel like God, you're joking. Yeah, so nikajipata hapo. I didn't tell my mom bado. Na nikajipata niko in a kind of a mess. I used to feel like I don't even belong to this world, because si baba niongeleshe, si mama niongeleshe, si sister mkubwa. You know, there is always that responsibility of a firstborn to their siblings. So my sister never had that. We have not grown together. So she feels like the only child. I feel like an only child and my small brother feels the same. So I felt like I'm in my own kababble. And shida zinakuja tu and you just stomaching them. Sasa ndo swali unajiuliza, why you? Mbona mimi? Yeah, mbona mimi. Baada ya hapo kukaenda vipi? After that, one of my aunts insisted I go back to school. And penye nilikuwa nimeplacewa, I was placed in Embu College. And nilikuwa nilishapita na hiyo time. It was already an year past. So my aunt, she came tukaongea and I decided to go back to school. But I was feeling so much. Bado nilikuwa in that hole and so I was trying to run away from it.
and I was feeling like sasa ni kama nataka kutoroka sasa nyumbani, but niende tu shule ya mbali. I really wanted to go at these shule za Western ama Nyanza huko. But okay, my aunt found Mount Kenya University, and me, I was just reluctant. I didn't want to join campus. I was feeling like sasa nitaenda campus and already niko na a lot of things on my plate and zitaenda ziongezeke. That is what I was feeling by then. And she really insisted, so I ended up in Mount Kenya University. Na ulipofika hapa haya mawazo yalikuwa yameisha ama bado ulikuwa unakumbana nayo yale tu ya kifo nini chuki? Bado zilikuwa. I remember I didn't come out from my hostel for a whole semester. Hey. Kwa hivyo madarasa huko naenda? Sikuenda any class the first semester. Semester ipi hiyo? January 2021. So my roommates are like, mbona uendange class? But sikukuwa na ile nguvu ya open up to them. So I remember ilikaribia time ya exams. I don't have content. Sijaingia exam room. And I just packed my bags and went home. Ukufanya mtihani? Sikufanya mtihani. So I went home and my mom is like, nalipa school fees na umeamua kwa kichwa ngumu, you don't want to study. And I remember it was so hard for me. I was feeling like I said sitaki kusoma. I just wish I could open up to you, you know why. So yeah, I never did those exams. And I remember venye niliambia mamangu sitaki sasa kusoma campus. She really nilipata moto tuseme tu. She was so angry. She started counting all the money she had spent in Mount Kenya because I'm self-sponsored. So she started counting all the money. Yeah, she's looking at the money, but she doesn't really know what's eating me up. Yeah, so after the noise she had made, I had to come back to school. Yeah, tuko semester ya 6 sasa. Sasa semester 1 imeisha bila kwenda darasa, kwa hivyo ulikuwa na survive vipi ukiwa pale hostel? I used to nilikuanga na I remember my roommates walikuwa wanatoka wanaenda class. So I'd wake up, maybe I'll cook, and then I just kujifunika nilale. And at times I'm not sleeping, just my blankets crying, hoping that everything is going to be okay. Yeah. Were they okay? No. Kwa hivyo ni aje ulikaa hapo ukihisi itakuwa sawa na haviwi sawa? I was wishing that sijui miracle will happen and everything be lifted. I forget about everything, but it didn't happen. Everything was still there despite how much I used to cry. Yeah, na nilikuwa tu najipata tu hapo Monday to Monday. Bila nakula ulikuwa nakula? I remember sasa nilifika 48 kg. Hai. Umetoka 78, 54, sasa 48. Yeah. Kwa hivyo ni kupungua pole pole. Inamaanisha hata mwili wako pia ulipungua zaidi. Hiyo ni semester ya kwanza bado. Sasa uliporudi nyumbani, umerudi shule ya pili, kukaenda vipi? So ya pili nilijaribu sana kujikaza. Ile to not start knowing the school. Kuna mtu alikusukuma kwenye ukuta? I think I had that one friend mwenye alikuwa sasa ile alianza kuuliza. I used to go to class ile time nahisi niko na nguvu, but if I don't feel like niko na nguvu, unajua there are some mornings you wake up and you don't feel like but some you wake up and you feel like I can win this battle. So nakumbuka that one morning I wake up, I go to class. Some mornings I don't go at all. So I had a friend mwenye alinipush and he started having some
maswali. And for once I felt someone was concerned about my welfare. Unaweza kumtaja? Anaitwa Kigan. He's a classmate of mine. So God bless him so much, because he started being a bit concerned. Ni ile atakuuliza umekula, umeenda class, umefanya hivi. Yeah, and I started feeling a bit secure now, and I started feeling like I can give life a second chance. Yeah, that is when nikajipata sasa. And he was like, you know, you should just come to see you. We feel like yeah. Hey. Umeingia CU sasa, umetoka hostel. Baada ya muda umekutana na rafiki ambaye amekutia moyo, umefika CU. Kuna kitu kingine sasa kinakufanyikia ama shida ziliisha hapo mwanzo? My problems didn't end there. I remember nikiwa hostel. There's a time I became very sick. Nikahisi sasa nimegonjeka kabisa. Nilikuwa tu naipuuzilia, nasema labda ni ile tu sijakula ama nini, but I remember I became very sick. And I went to Avenue Hospital, and they did a scan, they did an ultrasound. And they're telling me that my right ovary has a cyst, and by then haikuwa kubwa, so they gave me drugs na wakaniambia itaisha. So I became sick again tena, and I go back to the same hospital, and my cyst had grown with 1 centimeter. So I became concerned, and I'm like, mbona ina grow? So they didn't have like ile kunijibu. Hakuna suluhisho. So nikakuwa sasa niko ile dilemma. Why am I having a cyst in my right ovary and they're not telling me anything? So they gave me medications na hazikunisaidia. So I went to another hospital where they told me that they'll have to cut off the right ovary. Now I felt like God is punishing me. I felt so, which I feel ni kama sasa everything is crashing sasa ile. You start having thoughts, you're there in the gynecologist anakuambia we'll have to cut off the right ovary. Pia the left one inakaa ni kama iko a bit affected, so you might not have kids in future if you don't have medical attention haraka. And mimi ni nani, I still sikuongea bado. Sasa ukijikuta kwa hali kama hiyo, mbona usizungumze? Ni kipi kilikuwa unafanya usiseme? Sababu najua zinazidi kwa accumulate. Mbona uko na hisi uzungumze? Nilihisi ni kama nitakemewa. The stigma is too much. Na si ulikuwa na rafiki ambaye ni nyanya? Yeah. Mbona ungezungumza naye basi? I want to protect her and her child. That's my mom. I want them to continue having the relationship they have. So sitaki mimi kuingilia, sitaki mimi ndo nikuwe the reason why my mom did this to my shosha, my shosho did this to my mom. And sikuwa nataka it happen hivyo. So I'm still thinking about them, and I'm still trying to kwa feel waendelee tu na maisha yao vizuri. So I didn't talk to her yet. And at times inafikanga ile point you feel like kuna vitu mingi sana ziko kwa roho. You do not deserve to live. Yeah. You feel like you can scream, the whole world is scared. Pole. Yeah. Pole. Wow. Kwa hivyo unajua mtu akikuona hapa nje leo haezi jua ni kama unapitia haya. Umepigana vipi basi na hivi vita ndipo ukakuwa na ujasiri hivi mtu wa nguvu hivi? I'm not strong. But no one can know that.
tuseme it's God is just so good. When when you're not faithful, he is faithful. He gives you the grace to go another day. So mimi naweza sema tu ni Mungu, because even today in some mornings I just wake up and I feel like rudi tu lale. So, and some mornings I wake up and I feel like I can run this world. But others I wake up and I feel so bad. I feel so caged up. Yeah. Kwa hivyo ukiwa hapa nje unayejua unayapitia, ni vipi unafanya ama unatembea kwa ile tunaita pretentious way? Just someone once said, if you want to fake and fake good. So me, I'm faking. I fake a good smile. You fake good. Fake good. So me tukipatana huko ZERULO, I'll be good. And yeah, unajua, you just have to keep a smile. Then ukifika kwa nyumba, you break down, you cry, and then wow. Sijui kama ushaifika kwa nyumba, unachukua pillow, you put it on your face and you scream. And you put it down. Now, sasa ukiwa hapa nje hivyo ndivyo unavyojibeba, you pretend to be good. Ukiwa pale chumbani unafika unajihukumu kwa yale yamekukumba ama kwa hali ambayo imekupata. Sasa kuna mtu hapa nje naye anapitia hali kama hiyo yako. Ni vipi ungependa kumwambia, kwa sababu unajua yeye naye maybe ameshakata tamaa maishani, anahisi kutamauka tu, ameona ni mwisho wa dunia. Wewe ulikuwa pale ukakusukuma kuavya mimba, ukaavya na bado ukasukuma maisha, ukafika pale ulivyosema kuna jisiwa kunradhi, yote akakufanya bado uliweza kutoka. Leo hii uko hapa, mtu wa nguvu. Unajua mtu akiona wewe ni mtu wa nguvu, kuna mtu pale naye huenda anaona mwisho wake kabisa. Ungependa kumwambia nini basi? No, what I can like to say is that it's okay not to be okay. It's okay to feel bad. It's okay to feel pain. And the only thing you can do is just to trust in God. Kuna ile wakati unaona ni kama hadi Mungu, ni kama hadi maombi haifunction. But if you can only just take yourself one day at a time. Give yourself some space. Give yourself time. And it's okay to cry. It's okay to do all those things. But it's not okay to give up. Yeah. So, me ningependa tu kuambia anyone, reach out. Okay, personally, I'm a bit confidential. Yeah, so it was hard for me to reach out actually. Hadi kwa guidance counseling MK, it was very hard for me to reach out. Na mwafikia? Bado, I'm still working on that. So if you just feel like you need to talk, I know there are good people out there. And they are going to listen to you. And the only thing at times a person in depression is in need of is just a listening ear. Yeah. If I'm in pain and you come listen to me, you'll have done me a great deal. So mi ningependa tu kuambia anybody out there, you feel so bad, you feel like you're losing hope, you feel like you're losing the grip of your life. It's okay, but it's not okay to lose it. Just hold on. Yeah, and just know everything happens for a reason. At times I always picture myself in a bright future. Lakini unaangalia at times the situations, you feel like it's all bado iko kwa small cage. That he knows the plans he has for us. Good plans. Mtazamaji, wanakuambia kwamba usikate tamaa kwa maisha yako. Waweza hisi ya kwamba umefika mwisho, si mwisho. Dada yetu hapa aliweza kuyapitia haya yote, ameepuka. Anakuambia kwamba ipo siku. Leo hii waweza kujiona umefika mwisho, lakini ipo siku. Unajua ukiwa ndani ya chumba unaona ya kwamba kuna giza,
huenda kuna katundu kadogo hivi kama kile kitundu cha sindano, waweza kuona mwanga. Usiwahi kata tamaa. Tunasema kwamba hakuna jipya chini ya jua. Unaweza kuwa kwenye hali kama yake. Huenda maisha yamekupiga mpaka unaona ni kama umefika mwisho, lakini yeye ameepuka. Angalia jinsi alivyoweza kuepuka. Jikaze sana hivyo ulivyo, na utaweza kuwa na siku nyingine. Tunasema kwamba ukiona kwako kumeungua, basi na kwa mwenzio kumeteketea. Huenda wewe hali yako ni kiduchu tu, ndogo sana, unaona kama ni mlima. Aliweza kuepuka yake. Usiwahi kata tamaa. Chini ya jua hakuna jipya. Jikaze sana, angalia kesho yako. Kesho yako ni ya maana sana kuliko leo yako. The Black Albino kwenye makala ya Kinamasi. Tukutane tena.